Bonjour à tous, le road trip dans l'Ouest canadien et américain se poursuit. Hello everyone, the road trip in Western Canada and United States is continuing. Dans ce deuxième épisode d'une série de 4, on vous fait visiter les Badlands du Dakota du Sud. In the second episode of a series of 4, we make you visit the Badlands of South Dakota. Nous commencerons par, we will start off with Yellow Mom's Overlook, Konata Basin Overlook, Homestead Overlook, Burns Basin Overlook, Prairie Wind Overlook, que nous n'avons pas arrêté, which we didn't stop, Panorama Point, aussi, also, Bigfoot Pass Overlook and Picnic Area. Alors, on vous souhaite un bon visionnement. So we hope you have a good viewing. Nous sommes heureux de vous recevoir sur notre chaîne. We are happy to receive you on our channel. Hélène et Serge, s'il vous plaît, abonnez-vous. Please subscribe.
photos. Je veux des photos. I want some pictures De ça? of that. Peut-être ceux en bois. It's windy. Le ciel, là. Le ciel est doux. J'ai pris des fleurs jaunes, la clôture, les montagnes à travers les barreaux, puis le ciel bleu. Elle regarde 17 ans. He's looking here, eh?
Merci d'avoir regardé. S'il vous plaît, abonnez-vous et partagez. Thanks for watching. Please subscribe and share. Hélène et Serge. Like us on Facebook. Aimez-nous sur Facebook.